masu kallon mu da sauraron mu wannan tasha African TV a faɗin duniyar nan muna muku barka da fitowa da fatan kuna ci gaba da kallon wannan tasha mai albarka. Sunana Coach Munzali Ali Sadiq. Yau motsin mu na yau zamu taɓa yadda zamu ƙona kitsen mu. Saboda haka mutane da yawa kitse yana musu yawa, cimar da suke yawan ci kitse yana musu yawa. Za ka ga likita ya ce sai ka je ka yi gudu ko ka yi wani abubuwa ka je ka samu coach mai motsa jiki. To za mu ɗau hanya 2 zuwa 3 ta rage kitsen mu. Kowa ya biyo mu a hankali. In kana da kiba ka yi a hankali, in ma siriri ne ka yi a hankali. Ga yadda za mu ringa haɗe hannayen mu muna tsuke kafafuwan mu, za mu yi guda 10 guda 3. Bismillah. 1 2 a ringa haɗe hannun 3 4 5 6 7 8 9 10 sai mu huta saura ragowar 10 kuma je 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 saura 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 a huta ɗan jefa kafa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sai na biyu za mu sa hannunmu a bayan kafaɗanmu mu je 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mu ƙarisa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mu ƙarisa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 saura 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sai na ƙarshe ku dawo shi wannan wanda zami ba ƙona kitse ba, hatta tumbinka in dai za ka yi shi in Allah yadda sai ya ragu. In dai za ka yi wannan tsallan, in dai kana da tumbi ba ƙona kitse ba tumbinka zai sauka. Idan ko kula akwai wata tsuntsuwa da Hausa suke cewa benu, in ta zo cin abinci tsalle take yi take tsatsaka abinci, duk abincin da za ta ci ba ta da nauyi. Kai ma in za ka yi wannan training a ɗakinka a gefe ɗaya za ka rasa tumbinka. To mu riƙe, za mu ƙirga gaba 5 baya 5 a kan ɗan yatsanmu. Bismillah. 1 2 3 4 mu koma 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 Alhaji daure a yi da kai tumbin nan nake so ya sauka ka ƙona kitsen 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 masu kallon mu a nan muka kawo ƙarshen shirin motsa jiki sai wani satin da izinin Allah. A madadin ni Coach Munzali Ali Sadiq, a madadin Nura Kashawiya Abubakar Abba nake muku sallama. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala
wa barakatuh.